Hello. Now, electric effect of magnetism or magnetic effect of electricity. We will go for that. Okay. Okay. Sorry for the disturbances. Now, so already we have seen electroplating, the effect of chemical effect of electricity, electroplating, and metals like gold, silver, and copper. We are painting a pure coat on that by using impure gold, impure copper, and impure silver rods. That process is called electroplating, and also we use for non obtaining non-rusting objects by electroplating, and we are making a coat on them not to get rusting. So now typing is also electrotyping. అంటే కంప్యూటర్స్ వాటికి ముందు టైప్స్ వచ్చి టైప్ మెషిన్స్. సో ఈ టైప్ మెషిన్స్లోను మనకి సో టైప్ చేయడానికి మౌల్డ్స్ వస్తాయి. లెటర్స్ ఏబిసిడి లెటర్స్ నెంబర్స్ వాటి యొక్క మౌల్డ్స్ వస్తాయి. ఆ మౌల్డ్స్ మామూలు మెటల్స్తో పెడితే తయారు చేస్తే రస్టింగ్ పెట్టేస్తాయి. సో దాంతో ప్రింట్ పడినప్పుడు గ్లేజింగ్ అది రాకుండా క్లారిటీ రాదన్నమాట. అందుకని నాన్ రస్ట్ పట్టే అంటే తుప్పు పట్టని పదార్థాలతో ఆ మౌల్డ్స్ని తయారు చేస్తామన్నమాట. దాన్ని ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ అని. సో ఎలక్ట్రోటైపింగ్ అంట. సో ఫర్ దట్ ఎలక్ట్రోటైపింగ్ ఆల్సో వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ అనమాట. సో ఎలక్ట్రోటైపింగ్ ఈజ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ టైప్ లెటర్స్ which may not have rusting. Okay, right. So now magnetic effect of electric current. Magnetic effect. Next one is magnetic effect. The scientist Ørsted first find that the relative motion of magnet in a coil induces a current in the coil. సపోజ్ కాపర్ కాయిల్ తీసుకున్నాను. కాయిల్ అంటే ఉండ. సో దిస్ ఇస్ ఎ కాపర్ కాయిల్ అండ్ టేక్ ఎ మ్యాగ్నెట్ నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. ఫర్ knowing the whether current is passing through it or not, so we have to utilize a ammeter to find the direction of the current or intensity of the current. అమ్మీటర్ ఆర్ గ్యాలనోమీటర్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ఈ అయస్కాంతాన్ని బార్ మ్యాగ్నెట్, సో బార్ మ్యాగ్నెట్ని జస్ట్ ఇలా మూవ్ చేసాం. టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఈ లోపలికి ఇలా పంపించి ఇలా బయట ఇలా అవుతున్నాం. టచ్ అవ్వకూడదు, వైర్కి టచ్ అవ్వకుండా. సో టు అండ్ ఫ్రమ్ మోషన్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాగ్నెట్ ఇన్సైడ్స్ అవుట్ సైడ్స్ అలా పంపుతున్నాం అన్నమాట. సో దాన్ని టు అండ్ ఫ్రమ్ మోషన్ చేస్తూ ఉంటే వాట్ ద Ørsted అబ్జర్వ్డ్ ఫస్ట్ దట్ హియర్ ఇట్ షోస్ దట్ కరెంట్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్. అందులో కరెంటు ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఫామ్ అయినట్టు చూపెడుతుంది అనమాట. ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ చూసారు ఎంత మ్యాజిక్ ఏంటి. కాయిల్ తీసుకుని దాని మధ్యలో మ్యాగ్నెట్ని పెట్టి అటు ఇటు మూవ్ చేస్తుంటే అందులో కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అయిపోయిందట. అయితే అంతే చూడండి, ఇంతక మనం కూడా మ్యాగ్నెట్ తీసుకుని కాయిల్ పట్టుకుని ఇలా అంటూ ఉంటే శుభ్రం కరెంట్ వచ్చేద్దన్నమాట బయటికి. ఎస్ దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డైనమో.
సో కాపర్ వూండ్ తీసుకుని దాంట్లో మీరు మ్యాగ్నెట్ని కానీ మూవ్ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు అందులో ఆటోమేటిక్గా మనకేమవుతుందంటే కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ పూర్వకాలంలో సైకిల్ చూస్తే సైకిల్కి దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైనమో. మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మార్చే సాధనం డైనమో. మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ కన్వర్ట్స్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ కాల్డ్ డైనమో. డైనమో మన కరెంట్ ప్రొడక్షన్కి డైనమో ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆ డైనమోలో ఒక ప్లేట్ని, మ్యాగ్నెటిక్ ప్లేట్ని లేదంటే ఒక కాయిల్ని మ్యాగ్నెటిక్ ప్లేట్లో మూవ్ చేయటం కానీ, కాయిల్ని మూవ్ చేసినా లేదా మ్యాగ్నెట్స్ని మూవ్ చేసిన రిలేటివ్ మోషన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెట్ అండ్ కాయిల్స్ ఫార్మ్స్ electricity. That's why it is called electromagnetism. Electromagnetism. The relative motion of the magnet or the coil or conducting coil induces a current in the coil itself. Induce ప్రేరేపిస్తుంది. ప్రేరణ విద్యుత్ అంటారు దీన్ని. Induced current. Induced voltage, induced current is produced. ఓమ్స్ లా V ఈజ్ అయ్యా, ఓం నియమం V ఈజ్ అయ్యా. అది మనకు ది మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. అసలు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ లేకపోతే ఈ రోజున మనకి గ్రైండర్స్ లేవు, మిక్సీస్ లేవు, అసలు ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షనే లేదు. ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ కూడా సేమ్ ప్రిన్సిపల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అలాగే ఈ ఫ్యాన్స్ మూవ్ అవ్వో, అసలు ఏది అసలు ఉండవు అనమాట. సో అందుకని దీని రెవల్యూషన్ ఇన్ ద ఎరా అంటమాట. ఎలక్ట్రిక్ ఎరాలో రెవల్యూషన్ ఇది. మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేసేస్తే మూవ్ అవటం వేరు. ఏమి ఎలక్ట్రిసిటీని అందులో పెట్టకుండా జస్ట్ కాయిల్ని మ్యాగ్నెట్లో మూవ్ చేసినా లేదా మ్యాగ్నెట్ని కాయిల్లో మూవ్ చేసినా మారుతుంది. ఇన్ ది సేమ్ డైరెక్షన్ సౌత్ పోల్తో మూవ్ చేసినప్పుడు ఒక డైరెక్షన్లో ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతున్నట్టు చూపిస్తే, నార్త్ పోల్కి చేంజ్ చేసి మూవ్ చేస్తే ఇంకో డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నట్టు చూపిస్తుంది. సో అదే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మ్యాగ్నెట్ని స్టాండర్డ్గా ఉంచి కాయిల్ని తిప్పుతాం. డైనమోలో చేసే పని అది. పూర్వం ఓల్డెన్ డేస్ సైకిల్స్లో డైనమోస్ ఉండి టైర్కి పెట్టేవారు. ఇలా ఉంటుంది డైనమో. దీనికి లోపల 2 మ్యాగ్నెట్స్, పవర్ఫుల్ మ్యాగ్నెట్స్ని పెడతారన్నమాట. ఆ మ్యాగ్నెట్ మధ్యలో ఒక ప్లేట్ ఉంటుంది. ఒక ప్లేట్ ఎలక్ట్రోడ్ ప్లేట్ అంటాము. ఈ ప్లేట్కి ఏం చేస్తాం, కాయిల్ని చుట్టేస్తాం. అంటే కాపర్ కాయిల్ ఇలా బాగా టర్నింగ్స్ చేస్తాం. అదే టర్న్. సో దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు దీన్ని మనం చేత్తో తిప్పినా, మళ్ళీ లేదా దీన్ని ఇంకో మోటార్తో తిప్పినా, ఇది ఈ కాయిల్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ప్లేట్స్ మధ్యలో మూవ్ అవుతుంటే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ నుంచి ఒక బల్బుకి చిన్న కనెక్షన్ ఇచ్చేస్తే బల్బు వెళ్ళడం చూసామన్నమాట. అదే ఈ బల్బ్ తీసుకొచ్చి హెడ్లైట్కి పెట్టి, హ్యాండిల్ బార్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ పూర్వం సైకిల్స్లో, ఓల్డెన్ సైకిల్స్ చూస్తే ఇక్కడ హెడ్లైట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ పెడలింగ్. సో ఇక్కడ ఈ టైర్కి అటాచ్ చేసేవారు మరి డైనమో. ఈ టైర్ ఎలా మూవ్ అవుతుంటే ఇది కూడా ఎలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, తీసుకెళ్ళి డైనమో. దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ డైనమో. అండర్స్టాండ్? సో దిస్ ఈజ్ ద ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అని, ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అని, Maxwell's Clark's principle. All these are the effects of electric field on magnets or magnetic effect of electric current అంటాం.
సో ఈ డైనమో, ఏసీ డైనమో అండ్ డీసీ డైనమో. ఏసీ మీన్స్ ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్, అంటే బోత్ ద డైరెక్షన్స్, రైట్ టు లెఫ్ట్, లెఫ్ట్ టు రైట్. డీసీ డైరెక్ట్ కరెంట్, ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంటుంది అనమాట. డీసీ కరెంట్ అనగానే బ్యాటరీస్, ఏసీ కరెంట్ అనగానే మనకి ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి వచ్చే మెయిన్ కరెంట్ అనమాట. ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ చేసేదే ఏసీ కరెంట్, అంటే బోత్ డైరెక్షన్స్ ఆల్టర్నేటివ్గా మూవ్ అవుతుంది. బ్యాటరీస్లోంచి వచ్చే కరెంట్ కూడా డైరెక్ట్గా మూవ్ అవుతుంటుంది. సో ఏసీ డీసీ అనేది సో మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటారు. అర్థమైనా? సో ఐస్టెడ్ ఫస్ట్ దీన్ని ఇన్వర్ట్ చేయటం, తర్వాత వీటిని అన్ని కనుగొనడం కూడా జరిగింది అనమాట. డైనమో. సో డైనమో వర్క్స్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ, వేరజ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ వర్క్స్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ మెకానికల్ ఎనర్జీ. ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ అంటే మనం ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేస్తాము, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అదేముందంటే మెకానికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అయిపోద్ది. అది ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్ని అట్లనే తిప్పుతుంది, మనం ఎలక్ట్రిసిటీ పొందుతాం. అలా కాదు, మనము ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటాం, మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇవ్వటం. అప్పుడు సపోజ్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ వచ్చి దాని మీద పడింది అనుకోండి, పెడల్ మీద, మనం ఎంత డైనమో అనుకున్నాం. డైనమోలో ఉండే కాయిల్ మూవ్ అవుతుంటుంది. కాయిల్ ఎప్పుడైతే మూవ్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్. అంటే ఈ ఫ్లో ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత ఫాస్ట్గా కాయిల్ మూవ్ అవుద్ది, అంత ఎక్కువ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంటుంది అన్నమాట. ఫ్లో మీద ఆధారపడి ఉన్నది. సో మనకి ఇప్పుడు మోర్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ రావాలంటే, అంటే వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ మోర్గా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ అండ్ ద మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఫర్ ది కాయిల్ మీద ఆధారపడింది. అందుకని ఫ్యాన్స్ 500 రూపీస్కి దొరుకుతుంది, ఫ్యాను 5000 రూపీస్కి దొరుకుతుంది. మరి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్. మన కాయిల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిలింగ్స్ ఎక్కువ, అందులో బాగా నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాయిల్లో. అప్పుడు దాని యొక్క స్పీడ్, వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కువ కాలం అవుతుంది, తక్కువ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది ఎలక్ట్రిసిటీ. అందుకని దానికి ఎక్కువ ఖరీదు పడుతుంది. అదే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ తక్కువ ఇచ్చారనుకోండి, టర్న్స్ తక్కువ ఇచ్చినట్టయితే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ తక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కువ హీట్ ఎనర్జీ కింద మారిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందో వేడెక్కేస్తుంది అనమాట ఆపరేటర్, అందుకని బేగా పాడైపోతుంది. అదే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ ఎక్కువ ఈక్వల్ది మనకి, అంటే హీట్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్షన్ తక్కువ అవుతుంది, సెన్సిటివిటీ బాగా పెరిగిపోతుంది అనమాట, ఎక్కువ రోజులు మన్నుతుంటుంది. అంతే డిఫరెన్స్, అంతకంటే ఏమో. ఓకే, అండర్స్టాండ్? సో నా సో నెక్స్ట్ సెల్స్ అంటే బ్యాటరీస్, ఘటములు, విద్యుత్ ఘటములు. ఫస్ట్లో ఇవి వచ్చినాయి విద్యుత్ ఘటాలు, బ్యాటరీస్. సెల్ అంటే ఘటము, ఎలక్ట్రిక్ సెల్, విద్యుత్ ఘటము. దీని ఫస్ట్ వాల్టా, సైంటిస్ట్ కాల్డ్ వాల్టా ఇన్వెంటెడ్ ద ఎలక్ట్రికల్ సెల్స్. వాల్టా ఘటం, ఫస్ట్ ఘటాన్ని వాల్టా ఘటం అంటారు. సో ఇది కెమికల్, అంటే రసాయన పదార్థాల నుండి విద్యుత్ ఉత్పత్తి అనమాట. కెమికల్ ఎఫెక్ట్. జింక్ని మనం ఆమ్లంలో ఉంచినప్పుడు ఆ జింక్ ఆమ్లంతో చర్య పొంది ఎలక్ట్రాన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల విద్యుత్ శక్తి ఏర్పడుతుంది. అండ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, కాబట్టి విద్యుత్ ఉత్పత్తి అయ్యి బల్బ్ వెలగటం జరిగిందన్నమాట. సో ఫస్ట్ సెల్లో వాల్టా సెల్, సీరియల్ నెంబర్, నేమ్ ఆఫ్ ది సెల్ నేమ్ చూద్దాం. సరదా ఎలక్ట్రోడ్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఎలక్ట్రోడ్, పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ నెగిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్. అండ్ వోల్టేజ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సబ్స్టెన్సెస్ ఇక్కడ అన్నమాట. వోల్టేజ్, సబ్స్టెన్స్, నేమ్, serial number. First one is Volta cell. Volta ఘటము. దీనిలో పాజిటివ్, నెగిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ is zinc rod and positive electrode is copper rod.
జింక్ రాడ్, కాపర్ రాడ్. వోల్టేజ్ చాలా తక్కువ, 1.08. సొల్యూషను సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, దిస్ ప్రాసెస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. సో ఎలక్ట్రోలైట్ అంటాం. ఎలక్ట్రోలైట్ ఈజ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. ఎలక్ట్రోలైట్. ఓకే. సో వాల్టా సెల్. వాల్టా తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చింది లెక్లాంచి సెల్. లెక్లాంచి సెల్, లెక్లాంచి ఘటము. దిస్ ఇస్ ఆల్సో జింక్ రాడ్. నెగిటివ్ ఆల్వేస్ జింకే ఉంటుంది, పాజిటివ్గా చేంజ్ అవుతుంది. పాజిటివ్ మీద సబ్స్టెన్స్ వచ్చి డిపాజిట్ అవుతుంది. సో ద సబ్స్టెన్స్ డిపాజిట్ ఆన్ ద పాజిటివ్ రాడ్ ఎలక్ట్రోడ్. 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్, అనదర్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్. సో సబ్స్టెన్స్ వచ్చి మనకి పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ మీద డిపాజిట్ అవుతుంది. పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ మీద. సో నెగిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ యూస్ చేస్తారు ఇన్ వాల్టా సెల్. ఎలక్ట్రోలైట్ ఈజ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ and voltage is 1 point. In Leclanche cell, so here also you are using zinc rod as a negative electrode, and positive electrode is మనకి ఇక్కడ కార్బన్ రాడ్. కార్బన్ ఇది యాక్చువల్ Leclanche cell is the our battery, first battery. This is 1.5 volts. And then if you observe in a cell, పెన్సిల్ సెల్స్ అని పేరు పెట్టారు. ఇట్లా పెన్సిల్ సెల్స్ చూస్తే 1.5 volts అని ఉంటుంది దాని మీద. ఆ బ్యాటరీ మీద మీకు 1.5 volts అని సెల్ మీద రాసి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇదిగోండి, ఇది సెల్, దిస్ ఈజ్ ఎ సెల్. చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఎ సెల్. అండర్స్టాండ్? ఎవరెడీ బ్యాటరీ. దిస్ ఈజ్ ఎవరెడీ బ్యాటరీ. చూడండి కనపడుతుంది, ఎవరెడీ. ఇందులో దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్. చూడండి దీని మీద ఉంది పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. So its voltage, I will see, 1.2 volts. 1.2 volts. 1.2 volts. Like that, the standard cells is Leclanche cell, and the zinc is negative electrode, carbon is positive electrode. Its voltage is 1.5 volts, and the substance used is ammonium chloride as electrolyte. Ammonium chloride. And third one is the bichromate cell. Bichromate cell. ఇందులో పొటాషియం బైక్రోమేట్, పొటాషియం డైక్రోమేట్ అండ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, K2Cr2O7 plus sulfuric acid is used as electrolyte. So that's why it is bichromate cell. And it is also zinc as negative electrode and carbon is positive electrode, and its voltage 2 volts. Generally this is used in laboratories, standard ga upayogam. And last one is dry cell. This is the original battery. Now we are using dry cell. అనార్ద్ర ఘటము అంటారు తెలుగులో, డ్రై సెల్. సో here also zinc is negative electrode and carbon is positive electrode. Here we are using the paste of ammonium chloride. In these three, in Volta cell and Leclanche cell and bichromate cell, we are using electrolytes in the form of liquids. Sulfuric acid is liquid, ammonium chloride is liquid, potassium dichromate and dichromate and bichromate and ఉంటాయి. Dichromate and sulfuric acid are liquids. So here we are using liquids. So it is very, and it is not comfortable to carry from one place to another place because all these are acids. అలా మూవ్ అవుతూ యాసిడ్ కింద పడింది అనుకో మనకి డ్యామేజ్ జరిగిపోయింది. కానీ మనకి ఎక్కడ పడితే అక్కడ తీసుకెళ్ళాలి. అందుకని దెన్ అంటే డ్రై సెల్. ఈ డ్రై సెల్లో జింక్, కార్బన్. హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ద అమోనియం క్లోరైడ్ పేస్ట్, NH4Cl పేస్ట్. అండ్ ఇక్కడ కార్బన్ గ్రాఫైట్ కడ్డీని ఉపయోగిస్తాం. గ్రాఫైట్ జనరల్ కార్బన్ గ్రాఫైట్
తో ఉపయోగిస్తామన్నమాట. దీని వోల్టేజ్ 1.5 volts. దిస్ ఈజ్ ద స్టాండర్డ్ బ్యాటరీ. వాట్ వి సే స్టాండర్డ్స్ బ్యాటరీ అదేమాట అనార్ధ ఘటం. దీన్ని యూ కెన్ క్యారీ వెరీ ఈజీలీ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ బికాస్ హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ద అమోనియం క్లోరైడ్ పేస్ట్, నాట్ ద అమోనియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్. తర్వాత ఇప్పుడు ఇవన్నీ మారిపోయినాయి, ఎల్ఈడి లెడ్ సెల్స్ వచ్చేసినాయి. సో 1.5 సెల్ స్టాండ్ వల్ల మనకి 3 volts సెల్స్ వచ్చినాయి, 5 volts సెల్స్ వచ్చినాయి, చాలా వచ్చినాయి. మనం ఫస్ట్లో 1.5 సెల్ని ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే సపోజ్ 3 voltsకి ఎక్కడైనా ఒక ఆపరేటర్కి అంటే ఒక పరికరానికి బ్యాటరీస్ కావాలంటే 2 బ్యాటరీస్ని తీసుకెళ్ళి సిరీస్లో కలిపేసేవాడు. ఇలా ఒకదానికి ఒకటి సిరీస్లో కలిపేస్తాయి. ఇది 1.5 volts 1.5 volts టోటల్ ఏముందంటే 3 volts అవుతుంది. సపోజ్ 4.5 volts రావాలనుకోండి, అందుకనే అప్పుడు ఆపరేటర్స్ అన్నీ కూడా మనకి 1.5 volts 3 volts 4.5 volts 6 volts 9 volts అలా ఉంది అన్నమాట. టార్చ్ లైట్స్ ఉంది, అది 3 volt టార్చ్ లైట్ అనుకోండి, దానికి 2 సెల్స్ వేస్తే సరిపోదు. 4.5 volts అయితే 4 వేసేవాళ్ళు, 6 volts అయితే అలాగే మామూలు స్టాండర్డ్ బయట బ్యాటరీస్ ఉంటాయి 12 volts, అందులో ప్లేట్స్ ఉంటాయి కాపర్ ఈ స్టాండర్డ్ 12 volts 24 volts కావాలంటే పెద్ద బ్యాటరీస్కి బయటకు వెళ్ళిపోండి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సెల్స్. అర్థమైంది. సో బ్యాటరీస్ సెల్స్ ఫస్ట్ ఇన్వెంటెడ్ బై వాల్టా. సో దట్స్ వై వాల్టా cell is the famous cell. Then Volta cell, it is having sulfuric acid as the electrolyte, and zinc is negative electrode and copper is positive electrode. Its voltage is 1.08 volts. Then Leclanche cell, after that ఇందులో ఉండే డిఫెక్ట్స్ని ఎర్రర్స్ని తీస్తూ లెక్లాంచి సెల్ ఫార్మేషన్ జరిగింది. సో ఇన్ దిస్ electrolyte is ammonium chloride solution and the negative electrode is always zinc, positive electrodes చేంజ్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈజ్ కార్బన్ ఎలక్ట్రోడ్. ఇట్స్ వోల్టేజ్ 1.5 volts. నెక్స్ట్ బైక్రోమేట్ సెల్, దీన్ని ఎక్కువ ల్యాబొరేటరీస్లో ఉపయోగించేవారు, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అవి చేయడానికి 2 volts. బయటకి ఎప్పుడు 1.5 volts సెల్ ఇచ్చేవారు. బట్ నవ్ డేస్ ఆల్ దీస్ వాల్టాక్ సెల్, Leclanche cell and bichromate cells are only in the laboratories. In a market we are getting the dry cell, that is dry cell. Here we are using the electrolyte ammonium chloride paste as electrolyte, and zinc is negative electrode and the graphite is positive electrode, and here shielding kuda untundi, so resistance anta ekku untundi. Then its voltage is 1.5 volts. So to increase the voltage we have to add the cells in సిరీస్లో యాడ్ చేస్తాం. ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్, అందుకనే దీన్ని పాజిటివ్కి ఏమో ఇలా ఐడెంటిఫికేషన్ ఇస్తాం, నెగిటివ్. బ్యాటరీకి ఇలా గుర్తు, దిస్ ఈజ్ ద సింబల్ ఆఫ్ బ్యాటరీ. దిస్ లార్జ్ ఎలక్ట్రోడ్ ఈస్ పాజిటివ్ అండ్ స్మాల్ ఎలక్ట్రోడ్ ఈజ్ నెగిటివ్. ఇఫ్ ద ఛార్జ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ వి సే ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్, ఇఫ్ ద ఛార్జ్ ఈజ్ లెస్ వి సే ఇట్ ఈజ్ నెగిటివ్. అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ ఏ పరికరం ఏ శక్తిని ఏ శక్తి కింద మారుతుంది. ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఎమ్ గివింగ్ దీస్ థింగ్స్. విచ్ కన్వర్ట్స్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇంటూ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో బ్యాటరీ సెల్ కన్వర్ట్స్ కెమికల్ ఎనర్జీ, అంతే కదా, కెమికల్ ఎనర్జీ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. సో సెల్ కన్వర్ట్స్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్. సో సెల్ కన్వర్ట్స్ కెమికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. రసాయనిక శక్తిని విద్యుత్ శక్తిగా మార్చేది బ్యాటరీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్. చెప్పండి. బల్బు మనకు ఆల్రెడీ మీకు ఎంత చెప్పాం, హీట్ ఎనర్జీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లైట్ ఎనర్జీ. హీట్ ఇంటూ లైట్. అసలు ఈ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతానికి it is using electrical energy. So electric to heat to light bulb. So motor, already told, motor converts electric energy into mechanical energy.
ఇక్కడ ఈఎల్ఈ అంటే ఎలక్ట్రిక్ అని తెలిసిపోద్దని రాశాను. మెకానికల్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ మెకానికల్ ఎనర్జీ. వై ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఆల్వేస్. ఓకే, obstacles. Dynamo. Already I told you. Dynamo converts mechanical energy into electrical energy. Mechanical to electrical. Light cell. Kanti ghatamu. It converts light energy to electrical energy. Radiant light sound. Steam engine. Steam engine. Okay. Light cell and photoelectric effect మాట. ఫోటాన్ అంటే లైట్ మాట. సో స్టీమ్ ఇంజన్. స్టీమ్ ఇంజన్ అంటే which converts heat energy into mechanical energy. Heat to mechanical. Steam. Next one is microphone. Microphone అంటే sound energy to electricity. Sound. Speaker. Speaker చెప్పండి. Electric to sound. These two are opposite. Microphone and speaker. These are the electric conversions. We are using tungsten as filament for bulbs. Tungsten used as filament for bulbs. Okay, bulb lo unde filament ఏంటంటే tungsten. Next one. We are using nitrogen gas in bulbs because it is a inert gas. It does not react easily. So that's why we are using inert gas, nitrogen, in bulbs. So gas used in bulbs is nitrogen gas. Filament used in bulbs is tungsten filament. And nichrome, the wire nichrome is used where electricity must be converted into heat. And in those operators we are using the nichrome. So filaments of iron, distributed iron box, boilers, and all those things we are using nichrome plates. Nichrome. Next one is nichrome. And then why? Because it is a high resistance power and a high melting nature, and it can restrict up to 5 amperes. So that's why nichrome is used in boilers, electric heaters, and soldering rods like that. అత్యుత్తమ కండక్టర్ రాగి. Quartz lens is used in, quartz glass is used in watches because it gives piezoelectric effect. తర్వాత చూద్దాం అవి. So these are the electroplating, Michael Faraday, already have seen. And solar cells which convert solar energy into light energy.
So these are the some important points in electricity. Thank you for watching. Next lesson is heat. Heat. థ్యాంక్ యూ. లాస్ట్ వరకు చూడండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయటం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.